Then we will see substitution, right, which will be used in the induction versus inverse detection topic. So if I say a substitution is a function, right, that is theta is equal to x1 bar t1 etc., which when applied to an expression c, right, இதில் அப்ளை பண்ண பின்னாடி ஐ வில் கெட் ஒன் நியூ எக்ஸ்பிரஷன் சி டேஷ், ரைட், வித் ஈச் வேரியபிள். இந்த சியில் வந்து எனக்கு இந்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸ்லாம் இருந்திருக்கு யூஸிங் த வேரியபிள் x1. அது எல்லாமே இப்போ வந்து நான் எனக்கு என்ன ஆகும்னா சி டேஷில் வந்து வித் டிஐ, ரைட், நத்திங். இதில் வந்து பார்த்தோன்னே ஐ குட் சேனா x1 இன் கிளாஸ் சி, ரைட், இஸ் ரீப்ளேஸ்ட் as t1 in class c dash, right. This is called as a substitution, right. Another thing, the c theta denotes the result of applying theta to c. இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் தீட்டாங்கிற ஒரு சப்ஸ்டிடியூஷன் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, ரைட்டா. இதை வந்து நான் சி தீட்டான்னு போட்டேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, இந்த x1 in variable, sorry, x1 in class c is should be replaced by t1 in another class c dash, right. அதான் இந்த சி தீட்டான்னு சொல்றது. இது வந்து சின்ன டெஃபினிஷன். யூனிஃபைங் சப்ஸ்டிடியூஷன் c1 அண்ட் c2 ரெண்டு எக்ஸ்பிரஷனுக்கும் ஒரே இதை இது பண்ணுறது. c1லேயே எனக்கு x1 x2 சம்திங் இருக்கும், பட் வேற இட் டிஃபைன்ஸ் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட். அண்ட் c2 is another class which will be also having the variables x1 x2 x3. Both these variables in the c1 and c2 are replaced by t1 t2 etc. So we can write c1 theta is equal to c2 theta. So this is called as the unifying substitution. Now let us enter into our topic, FOIL algorithm, right. This is the natural extension of our sequential covering algorithm. If I say sequential covering algorithm means automatically it includes the what to say, learn one rule algorithm also. Okay, so right. So our FOIL algorithm makes use of sequential covering algorithm. Automatically it will apply learn one rule algorithm also, right. So at the beginning I can say that my FOIL algorithm learns hypothesis, that is it has some sets of first order rules, right, where each rule is similar to our Horn class, right. Horn class na என்னன்னு பார்த்தேன், ஒரே ஒரு பாசிட்டிவ் எக்ஸாம்பிள் இருக்கும், H or this H disjunction negation L1 negation L2 etc. disjunctions, right. So this is what we have seen what is Horn class. Our Horn class is having at most one positive literal, right. So that is it defines rules. Our first order the FOIL algorithm learns first order rules, right, which is similar to our Horn classes with two exemptions, right. ரெண்டு exemptions ஓட பண்ணுது. என்ன exemptions அப்படின்னா, first the rules learned by FOIL are more restricted than general Horn classes, because general Horn classes மாதிரி இருக்காது. It is கொஞ்சம் restrictions ஓட இருக்கும், because literals are not permitted to contain function symbols, right, in our rules, right, which is framed by FOIL algorithm, right. These rules are like Horn classes, but the difference is it doesn't contain any functions. So இந்த functions இல்லாததுனால, function symbol இல்லாததுனால it reduces the complexity of the hypothesis research. So இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு MCQல கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் ஜாஸ்தி, ரைட். என்னென்ன எக்ஸெப்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க, ஏன்னா இந்த FOIL algorithm frames the Horn classes, but the thing is it doesn't, the literals in the Horn classes does not contain function symbols. Also literals in body of class may be negated, right. Literals appearing in the body of the rule may be negated, right. So in the body of the rule அப்படிங்கிறது உனக்கு தெரியும், அந்த preconditions, right. Head of the rule is post conditions, body of the rule is preconditions. If வந்து ஃபாலோ பண்றதெல்லாம் preconditions, that is your class body ன்னு previous slideல பார்த்தோம், ரைட்டா. அந்த இது வந்து நெகேஷனும் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. இந்த ரெண்டு எக்ஸெப்ஷன்ஸோட இந்த FOIL algorithm frames the Horn classes. So like sequential covering algorithm, it learns one rule at a time,
right, and removes positive examples. இதெல்லாம் நம்ம previous classல பார்த்தோம் இல்லையா, அதே மாதிரி தான். So removes positive examples covered by the learned rule. So before attempting to learn a further rule, புது ரூல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பழைய ரூல் ஒன்று ஆர்னு ஃப்ரேம் பண்ணியிருப்போம். அந்த ஸ்டெப் ஒன்ல அந்த ஆர் வந்து எந்தெந்த பாசிட்டிவ் எக்ஸாம்பிள்ஸாக கவர் பண்ணியிருக்கோ இட் வில் பி ரிமூவ்ட் இன் தி செகண்ட் ஸ்டெப், ரைட். ஸோ தென் another rules by combining the first example, what is a positive examples, right. So what is the difference between our sequential learning and some minor difference, right, between these two. In particular, FOIL seeks only rules that predict when the target literal is true, right. டார்கெட் லிட்ரல் ட்ரூவாக இருக்கிறத அந்த இதை மட்டும்தான் இது வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணுற மாதிரி ரூல்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணும், ரைட். வெரஸ் நம்மளோட சீக்வென்ஷியல் கவரிங் அல்காரிதம் would seek both rules that predict when it is true and rules that predict when it is false, right. So sequential covering algorithm, it predicts both the rules. பாசிட்டிவ் ரூல்ஸையும் இது பண்ணும், டார்கெட் வந்து பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் பண்ணும், நெகட்டிவாக இருந்தாலும் பண்ணும். பட் இங்கே வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னால், நம்மளோட FOIL அல்காரிதம் முடிஞ்ச அளவுக்கு it tries to predict when the target literal is true, right. So that is why I can say that it is a hill climbing search algorithm rather than beam searching algorithm. So it may be a possible MCQ questions, which is hill climbing search and which is beam search method, because we have seen what beam search method in sequential covering algorithm. So sequential covering algorithm beam search methodology, இது வந்து hill climbing search methodology. So this is my FOIL algorithm. As such, if I explain it, it is very tough for you to follow. So I'll go to the next slide and explain the concept, right. So it has two loops, right. இங்க ஒரு while loop இருக்கு, another while loops இருக்கு, right. இதெல்லாம் வந்து initialization, right. So இந்த ரெண்டு while loop, one outer loop, one is inner loop, right. So FOIL searches its hypothesis space via two nested loops, right. Ultimate aim of any algorithm, நம்ம ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல இருந்து நம்ம பார்க்கறது இதே தான். I have set of training examples. Using this training examples, I have to divide this training example into two parts. One is for training and another one part is for testing. 85% நான் ட்ரைனிங்க்கு வச்சுட்டு 15% டெஸ்ட்டுக்கு, அல்லது 80 வந்து நான் ட்ரைனிங் வச்சுட்டு 20 டெஸ்ட்டுக்கு வச்சுக்கிட்டேன். அந்த 80 ட்ரைனிங்க்கு வச்சிருக்கிறதுல இருந்து ஆட்ரிபியூட்ஸை வச்சு டார்கெட் கான்செப்டையும் வச்சு சூப்பர்வைஸ்டு லேர்னிங் பற்றி தான் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த சூப்பர்வைஸ்டு லேர்னிங் அந்த 80 ட்ரைனிங் எக்ஸாம்பிள்ஸில் உள்ள ஆட்ரிபியூட்ஸை வச்சு ஐ ஆம் ஃப்ரேமிங் செவரல் ஹைபாத்தசிஸ், right. I am framing several hypotheses depending upon the algorithm which we are choosing. Dictionary algorithm, finders algorithm, candidate elimination method, ஏதோ ஒரு methodology வச்சு, even what to say neural network algorithm or genetic algorithm, whatever may be the algorithm, ultimate aim is to frame the hypothesis, right. அந்த ஹைபாத்தசிஸை வச்சு நம்ம செட் ஆஃப் ஹைபாத்தசிஸ் ஃப்ரேம் பண்ணுறோம். ஸோ புது கேஸ் வரும்போது அந்த எந்த ஹைபாத்தசிஸ்க்கு மேட்ச் ஆகுதோ அந்த ஹைபாத்தசிஸ் என்ன அவுட்புட்டை டார்கெட்டை ப்ரெடிக்ட் பண்ணுதோ அந்த வேல்யூவை நாம் வந்து ப்ரெடிக்ஷனாக கொடுப்போம். ஸோ திஸ் இஸ் த வே வி ஆர் யூசிங், ரைட். ஹியர் ஆல்சோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஃப்ரேமிங் ஹைபாத்தசிஸ், ஹியர் வி ஆர் ஃப்ரேமிங் ரூல்ஸ், ரைட். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம அந்த ஹைபாத்தசிஸ் வச்சு இது எப்படி பண்ணுது அப்படின்னா ரெண்டு லூப்பில் பண்ணுது. ஒன் இஸ் தி அவுட்டர் லூப் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் தி இன்னர் லூப், ரைட். ஸோ இந்த அவுட்டர் லூப்பில் என்ன பண்ணும், இன் ஈச் இட்டரேஷன், ரைட். ஸோ தி அவுட்டர் லூப் ஆட்ஸ் அ நியூ ரூல், right. It adds a new rule to its disjunctive hypothesis, learned rules. So already ஒரு புது ரூல் வந்து இனிஷியேட் பண்ணியிருப்பேன். அந்த ரூலோட ஒரு புது ரூலை நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன், சேர்த்துறேன், ரைட். ஐ எம் ஆடிங் a new rule to the disjunctive hypothesis, right. disjunctiveனா ஆர் சிம்பிள், right. disjunctive hypothesis. So my rule 1 or rule 2 or rule 3 etc. Now I am going to add a new rule along with this one in the outer loop, right. This loop may be viewed as a specific to general search. நம்ம இதெல்லாம் வந்து கான்செப்ட் லேர்னிங்லேயே பார்த்தோம், what is a specific and what is general, right. So outer loop வந்து it is viewed as a specific to general search, right. So normally it starts with empty disjunctive hypothesis which covers no positive instances,
right? So normally the effect of each new rule is to generalize the current disjunctive hypothesis. So in order to increase the number of instances it classifies as positive by adding a new disjunct, right? So if I am at this level, right, the search is a specific to general search through the search space of hypothesis, right, beginning with the most specific empty disjunctive disjunction, and I'm doing this by adding new rule, and I'm terminating when the hypothesis is sufficiently general to cover all positive examples, right? No positive example ஆரம்பிக்கிறேன், அப்புறமா then I am adding some rules and some rules and some rules, right? Then after adding these things எல்லா positive examples cover ஆனோன்னா I am stopping, right? This is the process done inside the outer loop, right? So the outer loop குள்ள ஒரு inner loop இருக்கு, இந்த inner loop வந்து இன்னும் refined பண்ணிட்டு இருக்கும், right? So it performs a finer grained search to determine the exact definition of each new rule. இங்க என்ன பண்றோம், ஒரு ஜெனரல் ரூல் ஒன்று வச்சிருக்கேன், அந்த ரூலை ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன், எம்டி ஒரு டிஸ்ஜங்ஷன் ரூல் வித் நோ பாசிட்டிவ் எக்ஸாம்பிள், ரைட்? இப்போ அந்த ரூலில் வந்து உள்ள வந்து நம்ம பார்க்குறோம், அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ரூலை மட்டும் எடுத்துட்டு அந்த ரூலில் நான் என்ன பண்ணுறேன், conjunctive constraints is added, right? Conjunctive constraints is added to that rule, right? ஸோ ஒவ்வொரு இட்டரேஷன்லையும் நான் என்ன பண்ணுறேன், ஒவ்வொரு லிட்ரல்ஸை நான் இங்கே ஆட் பண்ணிகிட்டே வரேன். இது கொஞ்சம் வேகாக இருக்கும், பட் த திங் நீ ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இது வந்து ஸ்பெசிஃபிக் டு ஜென்ரல் அவுட்டர் லூப், இங்கே வந்து ஜென்ரல் டு ஸ்பெசிஃபிக். இங்கே வந்து ஒவ்வொரு நியூ ரூலாக ஆட் பண்ணுறேன் அவுட்டர் ரூலில், ரைட்? இங்கே வந்து ஒவ்வொரு ரூலையும் ஒவ்வொரு இன்சைடு ஈச் அண்ட் எவ்ரி ரூல் ஐ ஆம் ஆடிங் சம் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ், ரைட்? லிட்ரல்ஸை நான் ஆட் பண்ணிட்டு வரேன், ஓகே? ஸோ இன்னர் லூப்பில் நான் எவ்ரி லிட்ரல்ஸை ஆட் பண்ணிகிட்டே வரேன், இங்கே வந்து எவ்ரி ரூலை ஆட் பண்ணிகிட்டே வரேன். இங்கே லிட்ரல்ஸை ஆட் பண்ணும்போது ஐ எம் ஃபாலோயிங் தி ஜென்ரல் டு ஸ்பெசிஃபிக் சர்ச், ஐ எம் ஃபாலோயிங் தி ஜென்ரல் டு ஸ்பெசிஃபிக் சர்ச், இங்கே வந்து ஸ்பெசிஃபிக் டு ஜென்ரல் சர்ச், ரைட்? இப்போ இங்கே என்ன பண்ணுறோம், இது வந்து நான் பாசிட்டிவ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் கவர் ஆகிறது முடிய இதை நடத்திட்டே இருக்கேன். இங்கே வந்து ஸ்டாப்பிங் when the hypothesis is specific enough to exclude all negative examples, எல்லா நெகட்டிவ் எக்ஸாம்பிளையும் எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணுறது முடிய நான் வந்து இதை கண்டினியூ பண்ணுறேன், ரைட்? ஸோ இதுதான் ஓவரால் ஓவர்வியூ ஆஃப் யுவர் ஃபாயில் அல்காரிதம். ஸோ இந்த பிரின்சிபல் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சருக்காக இப்படி இருக்கும், இது பண்ணலாம். ஃபாயில் அல்காரிதம் பிரின்சிபல் டிஃப்ரென்ஸ், இது மேஜர், இது ரொம்ப சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த டிஃப்ரென்சஸ் பற்றி நம்ம பார்ப்போம். இன் இட்ஸ் இன்னர் லூப் சர்ச் டு ஜென்ரேட் ஈச் நியூ ரூல், ஃபாயில் நீட்ஸ் டு கோப் வித் வேரியபிள்ஸ் இன் த ரூல் ப்ரீகண்டிஷன்ஸ். நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, இன்னர் லூப்பில் வந்து ஒவ்வொரு நியூ ரூல்லையும் நான் வந்து வேரியபிள்ஸ் வந்து ப்ரீகண்டிஷன்ஸில் சேர்ப்பேன், ரைட்டா? ஸோ இப்போ இந்த இதை வந்து நான் சேர்க்குறேன் வைக்கிறேன் எதை பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் மெஷர் வந்து ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் மெஷர் வச்சுருக்கேன். அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் மெஷருக்கு பேர் ஃபாயில் கெயின், விச் வி வில் சி லேட்டர், ரைட்? ஸோ இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் மெஷரை வச்சு தான் அந்த ஒவ்வொரு நியூ வேரியபிள் ரூலுக்கும் வேரியபிள் ஆட் பண்ணுறதையும் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி பார்ப்போம். நிறைய வேரியபிள்ஸ் அதெல்லாம் என்ன உங்களுக்குங்கிறத அடுத்த எக்ஸாம்பிள்ஸில் பார்த்தோம்னா இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், ரைட்? ஸோ த two general difference between your normal sequential covering and learn one algorithm and FOIL algorithm is it has two loops. Inner loop la vandu fine we are adding some variables in the preconditions of the rule. Here it implies FOIL gain instead of entropy, ரைட்? அதில் வந்து நம்ம என்ட்ரோபி மெஷர் பண்ணுவோம், ஞாபகம் இருக்குங்களா உங்களோட சீக்வென்ஷியல் கவரிங் அல்காரிதத்தில்? என்ன, வி ஆர் யூசிங் என்ட்ரோபி as தி பெர்ஃபார்மன்ஸ் மெஷர், பட் ஹியர் வி ஆர் யூசிங் ஃபாயில் கெயின் as தி பெர்ஃபார்மன்ஸ் மெஷர், ரைட்? இது ரெண்டு இந்த டிஃப்ரென்ஸ் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இங்கே வந்து ஃபைன் ஒவ்வொரு ரூல்லையும் நான் வந்து ப்ரீ கண்டிஷன்ஸில் வேரியபிள் ஆட் பண்ணுறேன், அங்கே அப்படிலாம் எதுவுமே நம்ம ஆட் பண்ண மாட்டோம். பட் ஹியர் வி ஆர் ஆடிங் சம் ப்ரீ கண்டிஷன்ஸ் variables in the preconditions. We are adding some variables in the preconditions. Then second thing is here I am using the performance measure of FOIL gain here, but there we have used what to say entropy, right? Okay, so in the example எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா ஓகே, ஸோ எப்படி இந்த ஆட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு சின்ன ஜென்ரலைசேஷன் இது மெத்தடாலஜி. ஸோ சப்போஸ் ஃபர்ஸ்ட் வி ஆர் ஹேவிங் எ
இது டைம் முடிய போகுது.